prazer imenso estar aqui com vocês essa noite, né? Tá rolando uma residência de música incrível aqui, né? Curada pelo nosso amigo Suzano, né? Muitos anos de festival. Relembramos essa semana aqui desde 2003, né? Junto com o Zé Celso Martinez Correia, nosso homenageado do ano, né? Suzano esteve junto com o Zé Celso aqui em 2003, né, Suzano? E essa vontade de trazer a turma do Japão, né, a Waack Dub Ainu Band, né, representada aqui, né? Era uma vontade antiga do Suzano, né? E um pouco do tema do festival esse ano foi por conta dessas nossas conversas, né? Que aqui, como vocês sabem, a gente gosta de botar fogo, lenha na fogueira, né? Quando vem essas ideias maravilhosas, né? E então o Festival Arte Serrinha é feito através do PROAC CMS, né, do Governo do Estado de São Paulo. Nossos patrocinadores são a Energisa e o Instituto Energisa, né, a Esquiopa, quem mais? Embalagem Santo Inês e Supermercados Convém. Né? A gente tem o apoio da Associação Nipo-Brasileira, da USF, da FM 102, do Espaço Edite Cultura. E é uma realização Arte Serrinha e Busca Vida e do Governo do Estado de São Paulo. Tem apoio também da Prefeitura Municipal de Bragança. Né? A gente está fazendo aqui, amanhã todo esse material vai estar no YouTube, disponível para todo mundo. Né? O festival está começando, essa é a nossa primeira semana de atividades. Né? Temos ainda semana que vem, temos show no final de semana, dia 15 tem Xênia França, dia 16 tem a apresentação dessa residência. Né? E eu queria apresentar para vocês meu amigo Beco Dranoff, né? Que hoje eu chamei para entrevistar essa turma. Né? O Beco tem uma longa experiência em produção musical. Né? A gente se conheceu numa... Eu estou falando um monte de né aqui, daí eu lembrei, você sabe que quando aqui está escrito aqui, 2023, Serrinha Arte Festival, Oriente, ali à esquerda, e daí ali embaixo tem uma coisa assim que é maravilhoso, e daí embaixo né, porque diz que os japoneses também falam né. Né? Eles falam né, que nem a gente. Assim. Eu falo muito né, quando eu me pego falando assim, né, não sei o que lá, né. Daí, tem um né ali, inclusive. Depois vocês podem ver. Né? Né? Então, é o seguinte, gente. O Beco depois conta um pouquinho a história dele também. Ele tem uma história incrível de produção musical. Ele morou muitos anos em Nova York e é um cara que divulga a música brasileira aí pelo mundo, né, para Nova York, de Nova York para o mundo. Né, já fez grandes artistas internacionais cantarem música brasileira, que, tipo David Byrne, Everything But The Girl. Né, quem não ouviu os discos Red Hot Hill, que ele produziu nos anos 90 ainda, né, Beco? Há muito tempo. Então. E, enfim, então, o Beco vai fazer essa entrevista. Qualquer coisa, estou por aqui também. Eu falei que ia sentar ali, mas eu acho que eu passo para a turma que entende de música ali conversar hoje. Então, bom programa. Estamos aí, gente. E depois a gente vai ter perguntas aqui. Quem quiser... Né? É um bate-bola aqui que a gente vai fazer. Quem quiser fazer pergunta aqui, no final está aberto. Tá bom? É isso aí, gente. Bom, boa noite. Como o Fábio falou, meu nome é Beco Dranoff, eu sou paulista, mas sou americano também, família muito misturada. E, primeiro, é um prazer, uma honra estar aqui com todo mundo hoje. É a minha primeira vez no Festival da Serrinha, eu sei que tem 21 anos. Como eu morava fora, nunca calhou de eu estar no Brasil nessa época. Então, eu conheço o Fábio e a Veri há muitos anos, e esse ano, agora que eu estou morando em São Paulo, calhou. I'm going to try to speak English and Portuguese at the same time, so everybody is on the same page. My Japanese, you don't want to hear my Japanese. So I hope the crowd outside can understand some English as well. I think everybody speaks English today. Is the global language besides music, which is a bigger language.
And so, first of all, thank you for the invitation from Fabio to be here. And thank you, our super incredible international guests. They came all the way from Japan. It's a long trip, many, many hours. I was only once in Tokyo. I got to Japan, I didn't know my name anymore. Dub Ainu Band. Eu vim no sábado passado só para ver o show de São Paulo. Vim de São Paulo de carro só para ver o show. Não sei quem estava aqui também presente. E foi uma experiência única, né, de ver como o som deles, que é tão global e globalizado e globalizante, pegou todo mundo dançando, né? No fim do show, a turma toda estava de pé dançando. E o que indica, né, como todo mundo aqui sabe, tem o amor à música, né? Então foi realmente impressionante ver a primeira vez da banda em ação no Brasil e já levantou o público através da música, do ritmo, do dub, do instrumento dele, que é um resgate, né, de um instrumento antigo que estava basicamente desaparecido ou desaparecendo. Eu vou pedir para ele contar um pouco. Então, obrigado ao Fábio, obrigado ao Marcos, que organizou essa vinda deles, e obrigado ao Waack Dub Ainu Band. Eu vou ter que perguntar coisas em inglês e vou tentar traduzir um pouco. Será que a gente só pergunta quem fala inglês aqui? Dá para segurar uma onda ou é melhor traduzir mesmo? Melhor traduzir mesmo. Tá bom. I'm checking who speaks Portuguese, who speaks English. But when you answer, I will try to translate in Portuguese. And Mr. Suzano-san as well. Oki. Yes. Second time in Brazil. Right. But first time playing in Brazil. Yeah, it was 2009. Suzano invited us for the Perk Band, which the festival he organized. É a segunda vez dele, pessoalmente, no Brasil. Ele veio para o Perkpan, que era um festival de percussão que tinha na Bahia, a convite já do Marcos, mas essa é a primeira vez com a banda. Yeah, one day he just mailed to me, why don't you come to Brazil? You know. This year? No, it was 2009, yeah. And how did you meet, you and Suzano? What? How did you meet? Through Numazal Takashi. Yeah. So Numazal Takashi is a former friend of mine from another group that I played with Japanese artist Miyazao Kazufumi. Você pode falar em português, né? Então vou falar em português. Desculpe, perdão. Não, é porque o Numazal Takashi é um baterista que tocou comigo na primeira turnê do Miyazao Kazufumi, que é um artista famoso no Japão, da música pop, e ele me convidou para tocar, sair em turnê, produzir um disco dele, e ficamos muito amigos, assim, a cozinha mesmo, né, do conjunto, né, e foi uma cozinha muito forte, né. Automaticamente a gente entendeu que tinha uma conexão muito braba tocando, né, e aí fica tipo brodagem mesmo, brother. Aí ele saiu da banda, eu continuei com o Miyazawa, e nisso que ele saiu da banda, ele começou a me chamar para as quebradas, assim, tipo, começou um processo de shows em underground japonês, assim, tipo alternativos, né, em Tóquio e em várias cidades do Japão. E numa dessas, que apareceu na parada. Ele falou assim, estou tocando com os caras lá de cima, que são os caras muito bravos, muito, assim, tipo, é uma rapaziada muito diferente. Eles é um outro povo, né? E ao mesmo tempo, quando eu conheci o som, quando eu vi o som, foi uma loucura. Eu falei, cara, isso é muito doido mesmo, é muito espetacular. E junto veio esse cara que está aqui, ó, o Tida, Naoyuki Tida, Uchi-san, que é o cara que também eu sempre considerei assim, a presença do Tida aqui muito importante, porque ele faz uma coisa no som, ele é um engenheiro de som que acaba tocando com a gente também, porque ele processa de tal forma alguns momentos da música, gera uns efeitos que criam um envolvimento totalmente diferente, né? Que são delays, sabe? Ecos, filtragens, sabe? É um negócio muito interessante que, para nós, assim, a nossa música, eu sinto uma carência muito grande desse tipo de ousadia no processamento de som, assim, do som do PA para frente, para o público, sabe?
tecnicamente resumindo, a gente é careta para chuchu, perto do que acontece, né, Luizinho? Né? Então, por exemplo, várias vezes, eu cansei de ver Luizinho com o Itamar Assunção, né, os caras quebrando tudo, os gigantes, Paulinho Petit, ele, e eu falei assim, só falta o dub aqui. Né? Só falta aquele... Né? Então o Uti, ele faz isso assim com uma naturalidade e tem muita sabedoria de som, sabe? E, ao mesmo tempo, também mixa, grava os discos do Waack com o Taka. Nós temos 4 discos juntos, né? Eu, no Mazawa e ele, né? Que é um trio chamado, que um projeto Nenhuma Canção, Só Música, é totalmente experimental, free total, e é legal a beça, bateria, pandeiro, violino, bateria, pandeiro e dub. É um lance muito doido mesmo. E, assim, o fato deles estarem aqui realmente tipo assim, seria uma realização muito intensa assim da música, né? Porque o Japão ele é um negócio interessante, assim, é um centro, assim, eu diria, a música do mundo inteiro passa por ali, o mundo inteiro. Você vai lá, você vê o pop, o rock, o jazz, o alternativo, tudo acontecendo no Japão. Tóquio, Osaka, né? São centros, né? Passa mesmo, é uma loucura, né? E nisso, assim, seria quase impossível a gente não sacar essa coisa japonesa assim do consumo, né? E eles também, por eles consumirem música do mundo inteiro, eles têm essa coisa de respeitar o som, você está entendendo? Tem um lance de respeito do som muito diferente e ao mesmo tempo tem a coisa do formato, né? A canção é meio, o formato da canção é meio quebrado, é uma outra jogada, é uma outra colocação musical que para nós é fundamental essa prática, sabe? Acho que tem esse negócio por trás assim, né? E o Fábio, né, de tanto ouvir a gente falar, acabou embarcando na onda que foi maravilhosa, que essa parceria assim fantástica mesmo, só mesmo aqui na Serrinha para rolar uma parada dessa, porque, né, chegar num galpão maravilhoso, levar um som, tocar, as pessoas chegarem a ouvir e falar, pô, isso é uma loucura, né? Delirar, a gente tocar, chorar de emoção tocando, sabe? É um negócio diferente. Isso não é assim, precisa, vamos tocar. Beleza, tá ótimo o som. Agora, tocar assim, que nem a gente tocou, e aí vai inventar a música do zero, sair um negócio, não é? Aí quando você vê, você está emocionado, é uma loucura isso, né? Suzano gave a long answer. I cannot translate. Falei pra caramba. But you know the story. It's about how you met and how you played and how you have a project together. And Suzano was saying that the engineer makes a lot of interventions in the sound. And I have a lot of questions for you and for you and for you. But I think everybody has to introduce themselves. Vamos nos apresentar, porque devia ter feito isso no começo. E é melhor cada um se apresentar e dizer o que você está fazendo aqui, o que você está contribuindo, se é a primeira vez, se você já veio antes, o que você está achando da experiência, e a gente depois continua o papo com eles. Bom, boa noite, gente. Eu sou Franci, sou percussionista, sou de Belém do Pará. Estou morando em São Paulo há 5 anos e é minha primeira vez aqui na Serrinha. E, assim, momentos muito especiais, né? Poder experienciar isso, ter essa troca com esses artistas assim, cheios de bagagem, incríveis, com culturas diferentes. E quando eu digo cultura, eu falo até mesmo dentro do Brasil, né? Porque aqui a gente tem Minas, tem Rio de Janeiro, Sul de Belém, São Paulo, Japão. Então, é assim, incrível. Eu estou achando uma experiência única mesmo. E estar aqui na Serrinha, né, é muito inspirador. A gente saca um lance energético aqui muito legal, né? E parece que eles costumam fazer isso com mais frequência, mas é a minha primeira vez assim num festival que eu tenho essa oportunidade de fazer música nesse formato, né, de pura experiência mesmo. Então, eu acho que essa liberdade é o que faz assim esse festival ser muito mais especial. I asked everybody to introduce themselves before we continue, and Franci is saying she's from the north of Brazil, Belém, which is the capital of a state called Pará.
which is next to the Amazon rainforest. It's a very culturally rich state with incredible music, and it's almost in the Caribbean. So they have a lot of influence of Caribbean music, dance music, the lambada and all that kind of music comes from their region. And she's saying it's her first time in the festival, and she's very happy to be here, to be immersed in this creative process, and she's enjoying very much. And how much music there is in Brazil, and then you bring the Japanese elements also here. It's very interesting. Tá funcionando, a memória está funcionando. The memory still. Boa noite a todas, a todos. Eu me chamo Helena Badari, sou cantora, moro aqui sou fruto da terra, moro em Joanópolis, que é pertinho aqui de Bragança. Frequento a Serrinha, acredito que há uns 6, 7 anos, mas como entusiasta, é a primeira vez que eu me arrisco a estar aqui com esses bambas, né, que estão me ensinando tanto, especialmente nesse momento, bastante simbólico também de redescobrir minha musicalidade de alguma forma, ou descobrir, né? E tem sido muito especial estar aqui com Suzano, com o Luiz, que já é parceiro de longa data também, a gente produziu um disco aí durante a pandemia. O Lu é parceirão mesmo de alma e música. E com Franci aqui, Raquel também, inspiradora. Tem sido muito bom. E Waack, Leque, todos vocês, tem sido, nossa, um presente mesmo. Foi muito, enfim, muito gratificante e honroso esse convite de Fábio, estar aqui com vocês. Muito feliz. Helena is from around here, this region, and she used to come to just as a spectator of the festival, but this is the first year she's singing, and she's very honored to be here and collaborating with you guys, and she says she's learning a lot, and with all the talent here, and that she's very happy to be here. And she recorded a record with Luiz. Luiz produced the record. Yes. And now, my friend Raquel, yes. Bom, boa noite, todo mundo. Eu sou Raquel Coutinho, sou velha de casa. Eu vim passar o meu primeiro festival aqui em 2002, se não me engano. 2, né? Ou 3. E nunca mais parei, nunca mais saí. Todo festival eu venho, se eu não pude vir um ou outro, foram 2 ou 3 nesse tempo todo. Então, eu digo que eu tenho 19 anos de casa. O Festival da Serrinha transformou minha vida. Há muitos anos atrás, assim, no meu primeiro festival, eu conheci Marco Suzano, que, né, depois a gente veio fazer um disco junto e trabalhamos juntos. Foi muito especial. E eu venho aqui, eu sou cantora, compositora, percussionista, toco tambor de folia, toco patangome, são os instrumentos do congado mineiro, que é a minha influência de tambores, e também pratico rítmica corporal, dou aula disso, sou fonoaudióloga de formação, mas é muita história. E, para mim, assim, aqui nesse momento, assim, eu já participei de outras imersões, mas essa tem uma característica muito especial por causa desse resgate também com a ancestralidade. Eu sinto que a gente vem se encontrando aqui de uma forma que se criou um estado de fazer música, encontrando esses pares tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos, assim. Então, está sendo muito maravilhoso, várias ideias, vários sons diferentes. É uma oportunidade mesmo da gente mergulhar e fazer um som novo para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Suzano. Obrigada, Serrinha. Um prazer enorme estar aqui. É um prazer conhecer o Waack Dub e todo mundo, né, Luiz, Francis, Natália. Massa demais. So Raquel said she's been coming here since 2001 and maybe 19 times to the festival, and she's like a part of the furniture, and she loves to be here. And this year she brought something, and she's a singer-songwriter and a percussionist and researcher. She's from Minas Gerais. It's a very beautiful state in the center of Brazil. It's a very musical state also, where Milton Nascimento comes from, and there's a incredible, it's a state with no ocean, so they have a very specific sound, very mountain, very folky,
and Beto Guedes, and a lot of incredible music came out of Minas and Belo Horizonte. So she's taking that tradition to today. But she mentioned that it's beautiful this year. It feels different because of the ancestral part of what you bring to the festival, and with your music and your art. And so this year for her it feels more intense and more different. And she's very honored to be here, and she's, you know, mesmerized by your discoveries and your work and everything that you bring with your instrument and the creations. So I'm going to pass it to your wife because she's very quiet for a sing. Luiz first, okay, em português. Luiz. Boa noite, posso falar em português mesmo? Por favor. Boa noite. Prazer insólito estarmos aqui juntos. Opa. Poder curtir essas pessoas, esse encontro, essa riqueza de cultura, de espírito, de natureza, da Serrinha. Uma alegria imensa de ver e tocar e compartilhar e de criar música. E também de ser influenciado por essa música tão profunda, Ainu, de Waack e Repco. Utira and Hakase. Thank you very much to be here. It was an honor to be together playing. 皆さんこんばんは。Boa noite. ブラジル初めて来れて本当に光栄です。私はアイヌの歌踊りをずっと踊ってきていて、スザーノに北海道で会えて一緒にセッションをしたり、またこっちに来て一緒にこのような形でセッションできるとは夢にも思ってませんでした。あと素晴らしいアーティストたちと一緒に歌を歌ったりとか重ね合ってどんどん音楽ができていることに感謝しています。ありがとうございます。Quem que pode traduzir para a gente? I wanna so English, okay? English. Achei que o Suzano fosse. I hope everyone understands my English. Yeah. So you in English and then I translate in Portuguese. So she said, I'm very much honored to be here, and I'm been dancing and singing of the Ainu music, you know, which because she is belong to the Ainu, me too, and so I met Suzano in Hokkaido, where is our home island up north, very close to the Russia. Maybe Russia is much closer than Tokyo, you know, so very north and a lot of snow in the winter time. Yeah, so I met Suzano in the middle of the winter. Then we had a session together, and then by the time she never think these things happen like this. Yeah. Then she really appreciate the Suzano-san. 素晴らしい. Eu vou traduzir rápido. Eles moram em Hokkaido, que é a ilha do norte, né, no Japão, que é mais perto da Rússia do que de Tóquio, da casa deles, e que ela é cantora e dança também na banda. Não sei quem viu o show no fim de semana passado. Ela dança o show inteiro, né, e faz uma presença incrível e anima a galera muito. E que ela também nunca imaginou estar num lugar desses, onde existe essa comunidade em volta da música. Ela também está muito impressionada e gostando muito de estar aqui. So, agora, coming back to you. Me, okay. Yes, because your instruments, let's go back to the beginning. It's called tonkori. Yes. And tonkori was very hard to find. It was a very rare instrument. Mm-hmm. It still is very rare.
Well, by the time I started playing tonkori, it was rare actually. Yes. But now it's getting popular. Yeah. So if you can explain shortly, I know it's an Ainu instrument. Yeah. And where does it come and which kind of wood? I know you have two here. I read that there's 3 strings, 4 strings, and 6 strings. 6 strings. Yours yes. is 6. Yes. But there's a more interesting thing. There's a stone inside. And the stone is making noise and moving around. Every time you move, the stone is making noise. Exactly. And why is there a stone inside? Well, stone, because the Let me just tonkori. translate. O tonkori tem uma pedrinha solta. Yeah, it's like a musical instrument, but the instrument has their own soul in it. Yes. So the stone in the body, Yes. That's like a heart of the instrument. O tonkori, a pedrinha, todos eles têm, e a pedrinha é a alma do instrumento, é o coração do instrumento. Yeah, and Is you it the same stone? It has to be. well, it depends on the people who made it. One is the very interesting soul in the tonkori. That's in a museum. Then scientists took the X-ray photograph and they found out what was inside. Yes. It was the old like a stone carved like a knife, like a Really? black stone. What do you call? Like a The stone black age one people, is stone age people really? using, that, Really? yeah. But how old are your instruments? These two. Well, this actually one is I made it. You made it. They maybe 25, 25, 30 years 30. old. 25 years old probably. And it's based on the old original Oh instruments. yes. So the shape Yes. is exactly same as probably 300 years ago. And how did you get in touch? You knew it since you were a little boy? Did you see No, people playing? No, I didn't know that because even I didn't know myself belonged to the Ainu people. Yeah, I found it when I grew up, like when I was a teenager. Yeah, then I started my trip back to the roots. Yes. Yeah. And did you play guitar? Did you play bass? Did you play other instruments, strings? Or no? Yes, I do. You did, Yes, of course. I do. Yeah. Because it's a total different tuning, is a total different A story. tonkori? Yeah. Well, it's like kind of harp, only the 5 or 6 string. Yes. Then you have to, create everything, lot of- But very limited, only 6 note. Yeah. It's very So, rhythm also. It's a lot of Yeah, rhythm. more like need to depend on the rhythms, So. Então, traduzindo rápido, ele fez um dos instrumentos, ele tem 2 aqui, um tem 25 anos, ele fez na mão. And the other one, you made as well? The other one that's here? Yes. Yes, you made both. Yeah. One I made it. So it's made out of the kind of pine wood. Pine wood, Yeah. But kind of hard pine wood. Hard pine. Yeah. Is it hollow inside, so it's Yes, empty inside? Empty. Like a canoe. Like a canoe. Yeah. And you made it electric. Yes. You put a plug for the cable. Yes. Yeah. Because that didn't exist before. Not exist. That's I invented. Ele Yeah, that's why I can play with the Suzano, with a big drum. And you know. Suzano has a Yeah. microphone also. Oh yes. In the pandeiro. Yes, I think the first time I saw a microphone in the pandeiro Yeah. was with him. Então, but how old do you think is the instrument? Is it 200 years old, 500 years Yeah, old, probably 1,000 years old? More than 200 years. More than 200. Yeah. But people don't know where that instrument come from. Okay. But when I listen to the rhythms, sometimes like I feel like African music, like a ding 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 ding. It's very percussive. Wow. It's like a very percussive, and I feel like not a limited things, like local things, like more like a traditional tonkori rhythm, including lots of like rich rhythms, Is the sound, the original sound, were there recordings? You can find Ainu recordings, yeah. original, of old? I have it. Yeah. You have it? It's like it recorded like over 50 years ago. Really? Yeah, it was like last generation of the Saharan Ainu who continued the tonkori culture. Okay. The old ladies
But all of them died. Yes. Then once the tradition stopped. Is it written music? No. No written written music. Yeah. All live and all improvised. But some great tongori player left the recording, That's kind of a treasure of our people. Yeah. Yes. Yeah. And Ainu people are come to your show. You play in Hokkaido a lot. Are you teaching children, let's say, a new generation to play? Well, Ainu is the kind of small tribes, When I go this mountain, right? Yeah. Another Ainu go another mountain. Okay. Very individual. Yes. So it's hard to describe our people, but we the people who love the humor a lot, Yeah. Yes. Same as you guys, so but not much different. But actually, well, hard to describe, But it's something you can teach to somebody. If somebody wants to learn, Of course, you of can course, teach. of course. How long it takes to learn, you think? A lifetime? It's like Well, violin, you have to... Yeah, maybe. Yeah, it's very hard. But people learning Tongori not so difficult. Just find old tape Yes. and just listen to it. Right, same as you. If you want to play Jimi Hendrix, Yes. you just listening a record, Yes, right? yes. Then copy it. Yes. So same Tongori. If you want to Okay. play Tongori, so just listen the old tapes, Is there a sacred religious connotation with the music and the sound, or not? Oh yeah, of Yes? course, for singing things The singing. for the woman. Yes. So we It have has to be a woman. Well, You sing as well. You also sing. yeah, but this mainly if the bear ceremony, women sing a lot. Yeah. So couple of songs for the bear ceremony. Now in this session we are singing together. Yes. Yeah. ハウスとかそうだよね。So it's like a really the collaboration of the voice Yes. is very wonderful. And Portuguese and Japanese. Yeah, even like Ainu traditional song, sing together, then pray together, And the Ainu band has 12 albums. How many records do you have with the band? Well, the band is in a couple, 3 or 4. 4. But I producing her group. Okay. She has she own singing group called Mareu. Yeah. Actually, we went to Europe with Suzano-san. Oh, okay. Yeah. And when you play in Tokyo or when you play in other cities, big cities in Japan, what's the reaction? People understand, they know what you're doing, they know what the instrument is, they know what Ainu is. In Tokyo, let's say, in a big city, or Osaka or in Kyoto. Yeah. People understand? And well, I don't know how much they understand, people understand, what I'm, doing, but of course they don't understand your language, right? Yes. So that's why I need to show to the people, how much we are enjoying the music and we are getting to the music first, Yes. So that's why I don't want put so much like a Ainu kind of issue into the music. Even when I play the music, probably I'm forgetting about I am Ainu, So the stage is a kind of like it's a melting pot, for everybody, Even I don't think about who I am, So that's why this kind of session is so exciting, Exciting, Yeah, wakes me up. Because here it's pure music. It's music for music. No final destination.
In Brazil, we have a saying. We have maybe you have the same in Japanese. We say "a deusa música," the goddess of music. Yeah, the deusa música is, and there's songs about it, and it's there's a goddess of music, and I think everybody that's here, music is the language for us, because on your show you saw first time in Brazil and everybody was dancing and people were going crazy and loving it. People were really related to that. But before I continue, desculpa que eu estou falando tanto inglês, mas é mais fácil. I'm forgiving I'm speaking so much English with you, but it's so much easier. When you sing, is it the common Japanese, or is this a different Japanese? Is it dialect from Hokkaido, or is it Japanese? Our own language. Old language. Ainu language. So Tokyo people don't understand? No. Different? Different. Very different? Very different. Very different. Listening the Portugal music in Japan, same, Okay. Yeah. Because we understand Portugal music, but we can understand. Yeah. There are many kinds of Portuguese, but we all understand. Yeah, I can feel it, so I love, Brazilian music, Yes. even I don't understand the language. Yes. Yeah. I was going to ask about that. We have many instruments, string instruments in Brazil. But there's one that when I saw you playing, I saw your videos many months ago when Fabio invited me. There's one called berimbau. Berimbau. A berimbau is so beautiful, and he should take one if he doesn't have it. It's one string. It's a big wooden arch, and it's very tall. It's almost 2 meters. Yes, and you hold it in your belly. You know a berimbau. I thought it would be incredible to mix your music with berimbau, because berimbau is also like dub, and very trippy, and very, very shamanic, and very out there. Berimbau, when it's well played, and it's so beautiful, and it's so Afro-Brazilian. So. Em português. O Waack produziu, durante a pandemia, grupo chinês, né, do sul da China, né, perto do Tibete e Nepal. A Chinese group. E uma música muito louca, né, e ele me mandou e falou assim: Suzano, tu faz alguma coisa aí. You send him the music? aí eu a primeira coisa que eu ouvi era um berimbau. Aí eu meti o berimbau mesmo, meti a Vera mesmo, berimbau, tem uns berimbaus bons, sabe? Eu gosto de tocar berimbau, sabe? Aí eu sentei a linha do berimbau, aí mandei para ele e falei assim: os chineses enlouqueceram com o berimbau. The Chinese like the berimbau. Like the aí eu chamei o Maurício Negão, que é um cara malandro pra caramba, um guitarrista, né? Para gravar um violão e uma viola de 10, né? Uma viola caipira, assim, aí completou, ficou muito legal, e junto com a percussão, porque teve pandeiro também, teve outras coisas, né? Mas, assim, realmente foi um contato, né? E também lá em casa, quando ele tem uma das músicas do Saharin Rock, do disco dele, a gente gravou lá em casa, né? E quem já até ensaiou é Tom Cori Morri Mapo, né? E lá em casa, no estúdio, ele acabou que a gente, né, tinha berimbau, tinha as coisas todas lá, os instrumentos, tudo, cuíca e tudo mais. Mas realmente essa gravação lá com os chineses foi incrível. Eu fiquei amarrado, gostei muito também. E legal que os chineses, the Chinese enjoy the berimbau, né? The Chinese group, né? So maybe there's going to be an album with the Brazilian Ainu mix. Yeah, well, it was by the time the pandemics, then Suzano was complaining about the ex-president, Yes. So, and okay, Suzano, I have things to job for you, so do some crazy mix with the Yunnan indigenous people's music with Brazilian music. Ainu samba. Yeah, not Ainu, the Yunnan, Chinese, like with the Chinese, yes. in between the Myanmar and the Laos, it's like a mountain people, That must be great. Is it ready? Is it finished? Then he participated one song, and then I'm producing the entire of the album. Okay. Yeah. No, but I was saying maybe the next Oki band can you have a Brazilian mix of Brazilian and your style? Yeah, it's already starting now. Yeah.
starting to gel. Now, coming to your records and what I saw Saturday, there's everything. There's dub, there is African, there is jazz, there's improvisation, there's rhythm, there's dance. When you think of Japan, you don't think about dub and Jamaica. How did you get to this sound? How did you get to this mixture, which is so unique? Suzano wants the word. O Japão, só para explicar, o Japão é talvez depois da Jamaica o país em que mais se toca reggae e dub, se bobear até mais do que em Londres, do que mais na Inglaterra. É impressionante, assim, é uma paixão alucinante pelo dub e pelo reggae, né? Então, o Waack dub, Ainu, é uma coisa assim, realmente é um lance dele já, né? O Utis, né? Também é assim... Criado no dub. No dub mesmo. É uma coisa muito braba mesmo, assim. Era bom perguntar para ele. Ele fala inglês? We were talking about the dub and the reggae influence on the band in Japan and how big it is. Because in Japan, people like all kind of music. They like bossa nova, they like rock, they like ska, they like... When people do something in Japan, they're very serious. They do it all the way. They don't do it halfway. There's samba bands. I was in Tokyo once. There's a chorinho band. There's people singing in Portuguese. It's incredible. But did he come from the reggae and dub world when he was growing up? Did he always listen to reggae? Dub is comfortable music. Yes. And all world people loves dub. Everybody. I think. And Oki loves dub. And me loves dub. And he invite me. And yes, simple. But when you were growing up, did you listen to reggae and dub? Yeah, when I was teenage. Yes. Yeah. In Tokyo? You from Tokyo? Yes. I attacked dub. Yes. And Attack the dub. Dub attack. Dub changed my life. Really? Yeah. Incredible. Yes. You've been to Jamaica? No. Never? Never. You have to go. Yeah, but I went to London. Yes. A lot of time. There's a lot of reggae. I influenced by UK reggae. Yes. Yeah. UK dub. Yeah. There's a lot of reggae in Brazil as well. Yes. A lot. Big sound systems. Like that. Dub. All country. Dub love people. Yes. Yeah. I'm always very impressed that a small island like Jamaica, very small, made a music that the whole world loves. Yes. You know, it's in fast in 50 years, Yeah. reggae, and it's still going and it's still regenerating. Reggae, and it's a simple rhythm, but it's so many possibilities. Yes. You know, and from Jamaica, which is Reggae and dub has originally frequencies. Yes. Frequencies feeling comfortable to people, I think. Yeah. The bass, Yes, and bass, the dance, bass. and the look, and the Rasta thing, and it's all very, it's very mystic, and everybody, it's very beach, summer music. Yeah, also. exactly. Yeah. Yes, it's summer music. Well, good for the skin. It's good for the skin, exactly. Did you, growing up, listen to Brazilian music? Did you know about Brazil? Yes, In Hokkaido? In the well, cold? by the time I'm started listening to Brazilian music slowly, when I was lived in New York City. Yeah, I lived there for like 6 years in New York City. There's some club called SOB, Sound of Brazil. You know, every weekend, I was there. There are lots of great Caribbean music and Brazilian music down there. Yeah. Which years were you in New York? Well, like 1988. Oh, really? Yeah.
in the beginning of the 90s. 90s. Yeah. I lived in New York 32 years. Oh, I really? just moved back to São Paulo 2 years ago. That's why your English is My like a English New is- York. And my stuff. father is American, so, I see. and my mother is German and Portuguese. I am very mixed. Oh. I have 3 passports. Wow. I'm like the KGB spy. But I was only in Jamaica once and in Tokyo and Osaka once for a documentary that I was producing with a friend, and it was called Beyond Ipanema, and it's a documentary about the love of Brazilian music around the world. We don't speak about Brazil. And in Japan, we were, I think, 10 days in Japan, and we found, that's why I know that there's a chorinho singer that was incredible. In Osaka, we found, there's a band called Novos Naniuanos, and they sound like the Novos Baianos. They're like this Tropicalia band. And one day, we had the most incredible experience in my life. In Tokyo, our producer found a monk, a Zen monk, and he studied in Paris. Very tall, skinny Japanese gentleman, and with his son. And we took a train, half an hour outside of Tokyo. It was my second day in Japan, and I was so jet lagged, and I was so like, oh my God, I'm in Japan, the first time in my life. It was so emotional to me. I always wanted to go. So we took a train, and we met the monk, and he, in Paris, had learned about Bossa Nova, and when he came back to Japan, he started the Bossa Nova quartet. So he was a monk and a music monk in a temple, in a Buddhist temple. And he invited, and he had his friends. The friends were not monks, and he was dressed in gray, in this beautiful dress with a beautiful necklace. And then he played, and we made an interview with him. He spoke French, perfect. And then in the end, he said, "Can I make a prayer for you and my co-producer, Guto?" I said, "Of course." And it was the most beautiful thing I'll never forget in my life, because him and his son, the son was also studying to be a monk, and they started drumming with the big drums, boom, 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 and bells, and chanting. And everybody was, I don't know, 10 people in the middle of the temple, and we sit down and close the eyes, and that music, it really took me out of this galaxy and back. I could see the planet Earth from outside. It was such an experience with music that I never had again in my life. And everybody was very emotional. And then for 40 minutes or so, but incredible. I wish I had video and recorded, but we had finished the interview. And then everybody was like, when it finished, it was like landing in the planet Earth again. It was the most beautiful thing. So that's why I work with music. I'm not a musician. I am an A&R. I'm a concept producer. I invite people. I put things together. I have your CDs. Oh, thank you. And I listen to music since I was very little, and all kinds of music. And that's why I dedicate my life to music, because I think it's really what unites everybody, and everybody can understand, you know. And it touches us like the dogs barking or the birds or the water. Everybody can understand music. So when I saw your show, and when Fabio and Suzano introduced me, I didn't know your music before. Now I'm fascinated, and I want to hear everything. But I want to know more about the process of creation. When you write something and you say, how do you write? How do you say, this is going to be more jazz, or this is going to be more soul, or this is going to be more rockish? How does it come to you? I don't know. Inspiration. I know, inspiration. Well, Divine inspiration. So it end up, sounds like a reggae, sometimes upbeat, but I don't know. I really don't know. But you hear it. Yeah. You hear it first. You write it first. It comes the lyrics. It comes the music. Yeah, it depends. Many different occasions. Yeah, sometimes lyrics, sometimes. Yeah, but every day we are creating music. Yes. You know. Every day. Wonderful. Every day. Yes. Incredible. Yeah.
the Brazilians, you know, São Paulo has a huge Japanese community. Huge. Wow. Millions of people, I believe. I believe São Paulo is the biggest Japanese city outside of Japan. And everybody loves, of course, Japanese food and culture. But very few Brazilians go to Japan. I see. It's very expensive and it's very far. Né? Você já foi? Japão? Você já foi? Você já foi? Luiz já foi pro Japão? Não. Sim? Suzano. Suzano, pessoal da plateia já foi pro Japão? Ah, so See, nobody, one person. Quem já foi pro Japão aí? One person. そうなんだね。Tu, não dá para ver. Você não, mas tem que ir. Actually, that's same. We And also, Yeah. it's why is that? How can we make more connections? yeah, that's true. Cheaper business class. It's too far. I need to sleep. Deixa eu comentar uma coisa que você Yes. falou. Raquel wants to say something. Please. Eu achei interessante você falar sobre essa questão de, né, de sair do corpo e se sentir elevado pela música, porque a gente comentando aqui sobre a experiência de estar tocando, e vários de nós, assim, eu tive essa sensação de sair, tá como se eu estivesse ouvindo tudo de cima, e depois meio que, nossa, eu vou, não vou. Fiquei meio assim, muito elevada pela experiência de estar ouvindo aquele som que foi envolvendo assim a gente. Então isso tem acontecido aqui esses dias, essa sensação. E sobre essa outra coisa de como que vem, né, mais rock ou mais isso ou mais aquilo. E eu tive uma percepção que é na melodia e no canto, que uma conexão muito rítmica. Então, é uma forma de dividir as vogais, muitas vogais, e sempre uma forma de dividir muito ligada no ritmo. E um grande desafio, né, como a gente tem ficado aqui brincando com muito rítmico. Então, quando eu começo a escutar tanto a melodia quanto o ritmo, vai me dando muitas ideias também rítmicas de divisão de canto, ao invés de ser uma coisa mais melodiosa, ligada ao ritmo. Então, isso foi uma coisa que me identifiquei muito rápido, assim, né, com a forma de cantar. E realmente sai do corpo. Raquel is saying, when I was describing the out-of-body experience through music that I had with the monk in Japan, she's having every day here, that she can go outside of and see the music from the top, what you guys are playing here, and that it's a very beautiful feeling of seeing the music and coming out of yourself. And then she also says that she's very impressed with the rhythm, that the vowels of Japanese, of Ainu language, she said there's a lot of vowels, but it's getting to her through the rhythm. She feels the rhythm of the language. E acho que, confirmando isso que a Raquel falou, e como a gente tem compartilhado também aqui esses dias, é como se rolasse uma conexão quase que simbiótica do grupo, assim, né? Em que, em algum momento, a guitarra puxa uma frase e a gente vai atrás, aí, de repente, a Raquel puxa algo rítmico ou melodioso e eu já me inspiro e vou atrás, ou os tambores da Fran, o Suzano... E acaba corroborando com o que você falou no começo também, dessa linguagem universal, né, da música. A gente olha para a Lec, pô, ela só faz uma carinha, assim, algum gesto, e a gente já entende o que fazer. E tudo muito legal. Vivo, tudo ao vivo, improvise, né? Exato. E legal isso de se desapegar da forma também, né? Que a gente tem essa tendência muito grande, às vezes, de ser muito fiel. Exatamente. A forma é essa coisa do improviso e desafinar mesmo, ou escutar coisas diferentes, lugares que não são nem um pouco comuns para a gente também, né? De cantar, tocar. Muito legal. Tem uma coisa assim para mim que é incrível, é saber que nunca mais a gente vai fazer essa mesma música, sabe? Nunca mais, acabou, não tem mais a menor chance. A gente gravou, a gente vai ouvir.
que a gente gravou, mas não vai tocar igual, né, Luiz? Não vai, porque é o resultado ali, é um momento espontâneo, né, da da mágica. espontaneidade. Suzano is saying that this music is so spontaneous that it will never be made again. This is, you know, it will never be more. recreated again. It's just a moment. Lives 1 second. Live in the moment. É uma explosão mesmo. Explodiu, foi. E é interessante, né, você saber. Assim, é um momento de desapego também ao mesmo tempo. Então, porque é arte pela arte, né? Você exatamente. Não é um business da música. Não é Isso business. aqui é arte. É um desapego, né? Você faz aquilo ali, joga e pá, já foi. É um pintor que jogou um negócio. This is music for music, art for art. You know, there's not a business attached to this. You're not creating something because there's a crowd that's paying a ticket or you're recording an album. This is creation, pure creation. Eu queria traduzir desapego, assim, essa palavra para detachment. Detachment. Desapego. Wakarimashita? Detachment. Detachment. I feel like we make a music, but it's just that moment. Okay. We make the music just that moment. So we'll never make again. So we must feel like the detachment, or mean that we love what we did, but we don't love we'll never love it again. We love the moment, that exact moment that happened. You see, so after that, it's you can make a very nice stuff or very bad stuff, but we did that incredible moment there. That it's a small pin that holds everything. That's that's fucking crazy, from my opinion. You know. I speak English. Just give me a license. Sometimes we are on a sound check, a normal performance for like a normal traditional music, and we make an incredible sound check. Then the performance comes. It's a bad performance. And people sometimes get like depressed, but we say, "Don't worry, man. The sound check was amazing." So that's the truth. Happen. That's the thing. The truth happens. Well, frankly, I say I feel like a soccer player who came from Japan and accidentally got into strong Brazilian soccer team and play soccer together. Ele se sente como um jogador de futebol que de repente caiu num time brasileiro, que está jogando com os brasileiros. Yeah, because they're super great. Everybody's super great, Mr. Suzano's son, everybody, the talent here is incredible. Yeah, もうさすがもうありがとうございます。This year, we've almost finished. This year, I just want to mention, because I knew him and I love his music, and he was a bridge between Japan and Brazil, very strong. Mr. Sakamoto-san, Ryuichi, because he made bossa nova records. He was very much in Rio. He loved Brazilian music. Did you meet him ever? Yes. Did you work with him? Marera did. Yes. Yeah, she did it. You did? Yeah. Because he was also this so powerful bridge of real Japanese culture and real international culture, and he lived in New York. I met him a few times. He did a track for Red Hot in Rio with Caetano, Cesaria Évora, very electronic with Arthur Lindsay. He was so I have ahead. that album. Yes. And he was such a gentleman. It was Suzano is saying one of the biggest gentlemen in the world. He was incredible, a real prince, and we miss him a lot, Mr. Sakamoto. But the music is here, and I hope this is the first time you and the band come. We didn't speak to this gentleman. Yes, And I wanted keyboard. The keyboard gentleman. How is your English? No English.
So you have to translate. I just want to ask him also about Brazilian music. Does he listen? Does he know about Brazilian music? No. Okay. So he needs more reggae questions. More reggae questions. Yes. Okay. Because he's like a reggae specialist. master. Specialist. Very cool. So I don't know if anybody. Oh, not Brazilian reggae questions. So who? Well, there's a city in the north of Brazil called São Luís. It's another capital of a state called Maranhão. And the biggest rhythm of that state is reggae. And they don't, more than Brazilian music. I mean, they make reggae in Portuguese, and huge parties and huge sound systems and huge DJs. It's the São Luís, St. Louis, São Luís do Maranhão, é? Falando a verdade, né? É maior do que samba, maior do que tudo, né? Em São Luís, bigger than samba. It's bigger than samba. You should go there. I'll give you the name. I'll write for him the name. And, não sei se a gente abre para o público. Alguém tem perguntas, comentários, ideias? Perguntas. Acho que é melhor chegar mais perto aqui. Microfone. We're going to have questions from the audience. Ah, tem outro ali. So I'm Pietro. I stayed here since Monday. I was listening to you guys, and I was also playing my flutes and the handpan here. And today, while you were talking together here, you were talking about a story of the music that you were singing today, that you were performing. And I noticed that you had this piece of paper with the writing of what you were singing, and I could only understand like 20% of what you were talking. So I would like to ask you, what was the story about of what you were singing? Here. Actually, the song, when I was in Rio de Janeiro, 2009, then I visited the Suzano's studio called Samba Town Studio. Then we had like a recording session down there, Tonkori and Pandiro. Then we recorded a couple of rhythms, And then when I came back to Japan, by the time I was making a new album. So I'm listening to Suzano's Pandiro and the Tonkori's old rhythms. Then I came up the old story about the young, Horokepo, the young man who found the old house in the mountain. By the time he was hunting, then the voice, you can hear the voice from the house. E hanku po kiyo kiyo so solo. E tuimaku po kiyo kiyo so solo. E hanku po kiyo kiyo so solo. Yeah. So it's about hunting? Well, it's a long story. You want to hear more about this? What's the story? Well, and you hear the sound of strange singing melody from the house. Then Horokepo just got into the house. It was two girls was making shoes. And then one woman has the scar on his face, right? And then the house inside was dark, but when you see carefully, there is the huge pile of the
people's dead body inside. Wow. Yeah, and then the scar-faced lady handed tonkori to the horokeupo, to the young man hunter. But the tonkori doesn't have any string on it, right? Yeah, and then horokeupo get the vein from dead body. Yeah, it's death metal. That's the lyrics? Yeah, yes. You know, this is old story, man. Yeah, no, old story. Yeah, this is not my creation, you know. And then vein became a string, right? And then horokeupo played the tonkori all night. Then almost sun goes up. The monster who hide somewhere else in the ceiling couldn't stand listening tonkori's sound because the monster hated the sound of the tonkori. Then end up he ran away from the house, ran away. And then, you know, horokeupo look after two girls, take them to the his village, and then scar lady, you know, healed by medicine, and then they got married. Yeah, so I'm like acting like a horror section, and he is singing about the marriage ceremonies, you know, section, you know, yeah. First of all, scary and getting happy. You know, that's what we try to create together, you know. Yeah. This was today? Yeah, it was today. Yeah. We started. Yeah. Tonkori mori mappo. Mori mappo. Yeah, tonkori girl. Thank you. Yeah, that's what we are doing. Yeah. Hi, I have a question. Yes. I wanted to know from your first experience here as a band in Brazil, what was the most curious, inspiring, shocking, interesting thing that you had? Okay, nobody steal my wallet. Yes. Not fair from here. Yeah. The image of Brazil. Yeah. Well, Eu posso traduzir a pergunta? Oi? Posso traduzir Claro. a pergunta? Eu perguntei o que foi mais curioso, interessante, impressionante dessa primeira visita deles como banda no Brasil. Ele falou que a carteira dele E ele falou que a minha carteira não foi roubada. Eu falei, não vale, tem que ser aqui da Serrinha. Eu posso falar uma coisa, porque quando ele foi para... Mike. Okay. Quando o Waack veio em 2009, no Perkpan, né, Taiji Sato, Taiji é outro guitarrista, também amigo, no Mazawa, né, também. A gente estava junto e Taiji perdeu a carteira em Salvador. Não se sabe como sumiu a carteira de Taiji, né? Sumiu a carteira. Sumiu a carteira do Taiji. Mas foi interessante, porque ele não sofreu, não. Ele ficou numa boa. Estava tudo certo. A gente, às vezes, desespera, mas ele... né? Taiji didn't suffer. He said, I lost my wallet. You remember, né? That was crazy. In the Castro Alves Theater disappeared. Né? It's like a souvenir for somebody. Né? Mais comentários. Eu queria que alguém tirasse uma foto. Será que alguém tira para a gente? I wanted a photo with everybody. Okay. Uma foto. Antes que a gente levante. Uma ou duas ou três. Tira várias. Let's see. Cheese. Cheese. And then we have another question. Sasuga! Pode tirar várias, que a gente escolhe de... Arigatou. Arigatou.
Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, meu amigo. Botar o Luiz Waack na conversa aí. Luiz. Que é um cara com experiência também muito vasta, assim, né? Eu queria que você contasse o que está, né? Qual é a tua percepção, assim, dessa, né? A gente ouviu o Suzano falando exatamente essa mesma história, a Raquel aqui. Qual é a tua percepção, né? Essa tua longa experiência? Eu conheci o Luiz assim, tocando junto com Itamar Assunção, ali na Isca de Polícia, né, cara? Aquela época lá do Lira Paulistana, Lira Paulistana, Sesc Pompeia, né? Fala aí, Luiz. Olha. E fala da tua casa viva aí também. Sim. Legendary. And Luiz is a legendary guitar player, and he plays with a lot of people. But Fábio met him when he used to play with Itamar Assunção, who was an incredible composer from São Paulo. And Itamar had a lot of reggae influences, né? So he's going to speak about that and about this week and what he's feeling about this week. Muito legal. Você acabou fazendo essa ponte, e essa ponte é fundamental, porque quando eu vi o Waack, Waack Dub Ainu Band, eu fiquei encantado. E uma das coisas que eu senti é o dub, né? E o dub, e eu senti um Wailers, um clima dub autêntico, envolvente, maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, e também com uma sutileza, né? E também com a sutileza da própria cultura, que é uma coisa mágica, mística, encantadora. As melodias que saem do nosso mundo ocidental, as divisões com six strings, just six strings. What he made is wonderful. Yes, fantastic. Just six notes. E o prazer de estarmos juntos aqui, que foi uma coisa inusitada. Eu queria agradecer esse convite do Fábio, essa coisa que acontece na vida, assim, pô, uma honra, uma delícia fantástica. Assim, é uma coisa que a gente começa a falar, poxa, vou sentir saudades, eu quero curtir mais, eu quero curtir mais. E teu espaço lá, fala aí, né? Tem a Casa Viva Piracaia, que a gente tem aqui do lado aqui da Serrinha, a 18 quilômetros daqui, na cidade de Piracaia, onde a gente recebe artistas há 7 anos, uns 500 shows que a gente já realizou. E é uma experiência muito, muito especial, porque é uma casa velha, centenária, assim, mas super bonita. Então, tem aquela arquitetura, aquela coisa colonial, uma acústica muito gostosa, e as pessoas que vão lá vão para curtir aquele momento, como a gente está curtindo aqui, esse momento de arte. Eu, a Marina Guimarães, e vamos trabalhando juntos, aqui minha companheira. É uma casa de show, pizza, bebida, e é um estúdio também. É tudo. Pizza, estúdio e... Muito bom. Você vai fazer o quê, né? Por aí. Sim, Raul de Souza, Zé Cabaleiro, Mônica Salmaço, Nelson Aires, e músicos internacionais, e muito especial. Muito bem. Ok. Beleza. Fabinho, gente, obrigado, querido. Queria contar para vocês que agora é domingo, dia 16, então nós vamos mostrar, né, o resultado dessa residência. Estão todos convidados, né? Queria agradecer demais. Suzano, meu parceiraço. Né?
e a todos aqui. Muito grato pela participação nessa coisa incrível que a gente está fazendo aqui, né? E todo mundo pode chegar aqui também durante o dia para assistir também, tá, né? É um barato essa coisa, né, do público que participa, cachorro. Cachorro entra no meio. Muito bem, gente. Fantástico. Muito grato. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, gente. Essa Majestade. O 疲れ様でした。お疲れ様でした。